Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Giribharadhare Gopi Jana Vallabha Giribharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Giribharadhare Gopi Jana Vallabha Giribharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada
Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupada, Paramahans, Parivrajacharya, Status, Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON Svandracharya, Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Shishigonitai Ki, Sankirtan Yagya Ki, Shri Hare Krishna Mahamantra Ki, Kirtan Mela Riga Ki, Kapremanande. Slava Sabrabsham Supradnam, Slava Sabrabsham Supradnam, Slava Sabrabsham Supradnam, Slava Sri Guru Ishi Gauranga, Slava Srila Prabhupada. What is it now? That's a tree. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam. Pesni Adinatsataya Glada Tretaya Stik Tritsit Perdave. Glada Nazavayatsa Kak. Asva Bajdenia Ort Illuznai Energy. It a problem is something like that. Okay. I'm just translating from the English. Okay, Haribol. Stick jest. Это возможно читать для машины. Okay. Smaranta. Smaranta. Smarayantascha. Smarayantascha. Mito. Mito. Gauga. Gauga. Haram. Haram. Harim. Harim. Bhaktya. Bhaktya. Sanjataya. Sanjataya. Bhaktya. Bhaktya. Bibrati. Bibrati. Utpulakam. Utpulakam. Tanom. Tanom. Smaranta smarayantascha. Smaranta smarayantascha. Mito gauga haram harim. Mito gauga haram harim. Bhaktya sanjataya bhaktya. Bhaktya sanjataya bhaktya. Bibratyutpalakam tanom. Bibratyutpalakam tanom. Smaranta smarayantascha.
Mito Gauga Haram Harim. Mito Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Bibhratyutpalakam. Smaranta smarayantascha. Smarantah smarayantascha. Mito Gauga Haram Harim. Mito Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Bibhratyutpalakam tanum. Пожалуйста. Smarantah smarayantascha. Mitho Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Smarantah smarayantascha. Mitho Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Smarantah smarayantascha. Mitho Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Еще один. Smarantah smarayantascha. Mitho Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Матаджи. Smarantah smarayantascha. Mitho Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Smarantah smarayantascha. Mitho Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Smarantam smarayantascha. Mitho Gauga Haram Harim. Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bibhratyutpalakam tanum. Пословный перевод, пожалуйста. Смарантах. Вспоминая. Смараянтахча. И напоминая. Митха. Друг другу. Агха-огха харам. Который избавляет преданных от всего неблагоприятного. Харим. Верховного Господа. Бхактя. Благодаря преданности. Санджатая. Пробужденный. Бхактя. Благодаря преданности. Бибхрати. Умеют. Утпулакам. Охвачено экстазом. Танум. Тело.
Okay, I should read in English, yeah? Okay. Translation. The devotees of the Lord constantly discuss the glories of the personality of Godhead among themselves. Thus they constantly remember the Lord and remind one another of his qualities and pastimes. In this way, by their devotion to the principles of Bhakti Yoga, the devotees please the personality of Godhead, who takes away from them everything inauspicious. Being purified of all impediments, the devotees awaken to pure love of Godhead, and thus, even within this world, their spiritualized bodies exhibit symptoms of transcendental ecstasy, such as standing of the bodily hairs on end. Перевод Шрилы Прабхупады. Преданные Господа постоянно говорят между собой о личности Бога. Так они всегда помнят Господа и напоминают друг другу о Его качествах и лилах. Своей преданностью принципам бхакти-йоги они доставляют удовольствие Верховному Господу, и Он избавляет своих верных слуг от всего неблагоприятного. Преодолев все препятствия, преданные обретают чистую любовь к Богу. И тогда в их одухотворенных телах, даже в этом мире, начинают проявляться признаки трансцендентного экстаза, встающие волосы дыбом и так далее. Это не перевод Шрилы Прабхупады. Это не перевод Шрилы Прабхупады. Okay. Purport. The word Aghauga Haram is very significant in this verse. Agha refers to that which is inauspicious or sinful. The living entity is actually Satchidananda Vigraha, or eternal and full of bliss and knowledge, but by neglecting his eternal relationship with Krishna, the personality of Godhead, he commits sinful activities and undergoes the inauspicious result in the form of material suffering. The chain of sinful reactions is called Oga, or a relentless wave of suffering. Krishna is Agauga Haram Harim. He takes away the sinful reactions of his devotees, who are thus entitled to experience the inconceivable bliss of the kingdom of God, even while remaining in this world. The words Bhaktya Sanjataya Bhaktya indicate that there are two divisions of Bhakti Yoga, Sadhana Bhakti and Raganuga Bhakti. Srila Prabhupada has elaborately explained in his book, The Nectar of Devotion, the progress of the devotee from Sadhana Bhakti, or the execution of regulative principles, to Raganuga Bhakti, or service executed in love of Godhead. According to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, a liberated soul is always enthusiastic due to the appearance of transcendental ecstasy within his body. Thus, he always aspires to remain overwhelmed in chanting the glories of the personality of Godhead, Hari. Комментарий. В этом стихе следует обратить особое внимание на слово Агаукха Харам. Акха указывает на нечто неблагоприятное или греховное. Живое существо по природе своей бессмертно, исполнено блаженства и знания, Саччитананда Виграха, но, пренебрегая своими вечными отношениями с Кришной, личностью Бога, оно занимается греховной деятельностью, навлекая тем самым на себя материальные страдания. Цепную реакцию греховных поступков называют окха, волной неослабных страданий. Но Кришна Агаукха Харам Харим, Он избавляет преданных от последствий всех греховных поступков и дает им возможность еще в этом мире испытать непостижимое блаженство, которым проникнуто Царство Бога. Из слов Бхактя Санджатая Бхактия следует, что существует два вида бхакти – садана бхакти и рагануга бхакти. В своей книге «Нектар преданности» Шрила Прабхупада подробно объясняет процесс духовного становления от ступени садана бхакти, следования регулирующим принципам, к вершинам рагануга бхакти, служению в
в любви к Богу. По словам Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, освобожденная душа всегда исполнена энтузиазма, поскольку постоянно ощущает трансцендентный экстаз, проявляющийся в ее теле. Достигнув такого состояния, она не хочет ни на секунду прекращать петь хвалу личности Бога, Господу Хари. Smaranta smarayantascha mito gauga haram harim bhaktya sanjataya bhaktya bibrat yutpulakam tanom. The devotees of the Lord constantly discuss the glories of the personality of Godhead among themselves. Thus they constantly remember the Lord and remind one another of his qualities and pastimes. In this way, by their devotion to the principles of Bhakti Yoga, the devotees please the personality of Godhead, who takes away from them everything inauspicious. Being purified of all impediments, the devotees awaken to pure love of Godhead. And thus, even within this world, their spiritualized bodies exhibit symptoms of transcendental ecstasy, such as standing of the bodily hairs on end. Преданные Господа постоянно говорят между собой о личности Бога. Так они всегда помнят Господа и напоминают друг другу о Его качествах и лилах. Своей преданностью принципам бхакти-йоги они доставляют удовольствие Верховному Господу, и Он избавляет своих верных слуг от всего неблагоприятного. Преодолев все препятствия, преданные обретают чистую любовь к Богу, и тогда в их одухотворенных телах, даже в этом мире, начинают проявляться признаки трансцендентного экстаза, встающие дыбом волосы и так далее. Nama Om Vishnu Pada Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarane Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakaptarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Yes, so... well, there are two halves, two parts to the purport to this verse. У этого комментария есть как бы две части. First part is talking about the removal of the inauspicious results of sinful activity. Первая часть говорит об удалении неблагоприятных результатов греховной деятельности. Second part is about how the devotee is situated in ecstatic devotional service. А вторая часть говорит о экстатическом положении преданного, в котором он находится. Okay. So we may have noticed the little elaboration on the word, the term agha. И мы также узнали объяснение о слове агха. It means that which is inauspicious or sinful. Это значит, оно указывает на нечто неблагоприятное или греховное. And strictly speaking, a translation of the term agha is more on the side of that which is sinful. И если строго говорить об этом слове, то это больше имеет отношение к греховности. And we may remember one of the demons killed by Lord Krishna in his Vrindavan Leela. И мы можем помнить об одном из демонов, которого убил Кришна во вриндаванских лилах. Of course, I think we've all heard plenty about Agasura. И мы очень много из вас слышали об Агасуре.
So this name Agasura is very sort of descriptive or explicitly clear about the person who has the name. И имя этого демона Агасура, оно очень многое в себе несет и описывает черты этого демона. Da, Aga Asura. Aga means sinful. Ага значит греховный, And Asura, of course, means demon. а Асура значит демон. Shri Shri Gaunitai Ki Jai. So maybe at least he was referred to in that way. Как минимум к нему обращались таким именем. Whether it was like sort of the normal name which was used for him, which everyone called him, not exactly sure about that. Я, конечно, не очень уверен, что, может быть, его так звали в повседневной жизни все. Yeah, imagine having, if it was like his name. Было ли это в действительности его именем? Everyone just addressed him like that. И все его так называли. Just imagine having a name like that. Представьте, если бы у вас было такое имя. Nice to meet you. What's your name? Приятно познакомиться. Как вас зовут? Oh, my name is Sinful Demon. Мое имя греховный демон. Oh, interesting. Интересно. Yeah. So Aga, yeah, he was one of the brothers of Putana. Он был одним из братьев Путана. And I'm sure you all know the story basically. И я уверен, что вы в общих чертах помните историю. He tried to consume. Well, he took the form of a snake, and he tried to consume all the cowherd boys and calves, and finally Krishna himself. Он обрел форму гигантской змеи и пытался поглотить всех пастушков и телят и самого Кришну. But our hero, Krishna, he took care of him. Но наш герой Кришна позаботился о нем. Yeah. Krishna entered his body. Кришна вошел в его тело. But then within his body, Krishna expanded. Но внутри его тела Кришна увеличился. And blocked, first of all, he blocked the air passage through the mouth into the lungs of Agasura. И что он сделал, увеличившись, он заблокировал дыхательные пути Агасура. And that was the end of Agasura. И так пришел конец Агасуре. Пришел конец. До свидания, Agasura. And then Krishna expanded further. Далее Кришна еще увеличился. And sort of exploded through the body of Agasura. И прорвался сквозь тело Агасура. Okay, so anyway, here at the beginning of the purport, our commentators are focusing on this point about how Krishna delivers the devotees from Aghauga. И здесь в конце этого комментария комментаторы, они обращают наше внимание на то, как Кришна, он доставляет своих преданных из Аugхарам. And therefore Krishna is known as, it says here, Aghauga Harim, Lord Hari, who takes away from the devotees their sinful reactions. И Кришна Аghauga Харим, Aghauga Haram Harim. Аghauga Харам Харим, он избавляет преданных от последствий всех греховных поступков и дает возможность еще в этом. Да. Yeah, and of course we all know we've been in this material world long enough to know that it is not easy to escape the reactions to your
materialistic activities. И мы пробовали в этом материальном мире давно, и мы знаем хорошо, что это нелегко избавиться от последствий материалистичной деятельности. This is one of the lessons. It's like an essential lesson, but generally it always happens that the devotees learn this as they gradually progress in Krishna consciousness. И это то, чему в основах преданные обучаются по мере того, как они прогрессируют в сознании Кришны. Yes, it is not really possible. It is not possible to get free from your sinful reactions, even your sinful tendencies, just by your own strength. И это невозможно собственными усилиями избавиться ни от греховных реакций, ни от греховных тенденций, которыми мы обладаем. We are very small. Мы очень малы. As described often, the soul is 1/10,000th the size of the tip of a hair. И как описывается душа, это 1/10,000 кончика волоса. Да, очень часто. So that's so small we cannot actually perceive it currently or even really understand what is that size. И мы не можем воспринять такой маленький размер и даже понять, насколько это мало. At this point. На текущем этапе. Yeah, and the material world is just so big. А материальный мир, в свою очередь, настолько огромен. Even just this universe is so extremely big. Даже эта вселенная, она настолько невероятно велика. And what to speak of the fact that this is, we generally understand, actually the smallest of all the material universes. А она, в свою очередь, является наименьшей из материальных вселенных. Yeah, that's shown in the pastime of the Brahma Vimohana Lila. И это описывается в Браха Вимохана Лиле. Our Brahma, when finally he was being corrected by Lord Krishna. И когда Кришна его наконец поправил, then Lord Krishna called for other Lord Brahmas to come from other universes. И где в момент которого, значит, Кришна позвал всех других брахман из других вселенных. So they came, these many Lord Brahmas. И они пришли, множество брахм. Our Brahma, of course, he has 4 heads. У нашего Брахмана, конечно, 4 головы. But here now, Lord Brahma, he saw other Brahmas, some had 10 heads. И он увидел других брахм, у которых было и даже 10 голов. Some had 100 heads. А у некоторых даже и 100. Some had 1,000 heads. А у некоторых даже и 1000 голов. Some had 10,000 heads. А у некоторых и 10 тысяч голов. And some even had a lot more than that. А у некоторых и того более. And the number of heads of a Brahma is specifically proportionate to the size of the universe which they are in charge of. И количество голов у Брахмы прямо пропорционально величине Вселенной, в которой он правит. So our Brahma has 4 heads, and the description is he is one of the smallest because his universe, this universe, is just one of the very smallest. И описывается, что у него всего 4 головы по той простой причине, что наша Вселенная, в которой он правит, она одна из наименьших. Yet despite the fact that it's relatively speaking so small, the materialistic scientists still cannot calculate what are the dimensions of this universe. И даже несмотря на то, что она меньшая из всех, современные ученые до сих пор теряются в догадках, какова величина нашей Вселенной. What was his name? Hawkins, yeah? Hawkins, Professor Hawkins. He was one of those. He was one of the most prominent
of those materialistic scientists. И мистер Хокингс, он относится к категории самых выдающихся материальных ученых. Trying to figure out what is this universe and what is the size of this universe. Он также пытался понять, чем является данная Вселенная и какова ее величина. And he died trying. И он умер, пытаясь. До свидания, господин Hawkins. So, yeah. So we are very, very small. And what is the likelihood of ourselves by our own potency overcoming the influence of this world? И мы очень-очень малы. И какова же вероятность, что мы своими собственными усилиями сможем преодолеть влияние этой огромной материальной вселенной? Maya is much bigger and much more powerful than us. Майя гораздо более велика и сильна, чем мы. You may have seen there is one of these printed T-shirts. Вы, возможно, видели надпись на рубашках, Футболка. на футболках. Yeah. It's was made by one very enthusiastic devotee. Один энтузиастичный преданный сделал их. Haribol. And on it he put the slogan. И на футболке он поместил такой слоган. Declare war on Maya. Значит, объяви войну Майе. Yeah, like, watch out, Maya. Here I come. Ну, держись, Майя, я иду. I'm gonna sort you out and wipe you out. Я разобью тебя вдребезги. It's just crazy, completely crazy. Это сумасшедшая идея. And in this world, people are like that. They're just crazy. И в этом материальном мире люди, они сумасшедшие. So the thing is, and this is what's being explained here, it is possible to get free from your sinful tendencies, and it is possible to get free from the reactions of your previous sinful activities. И все же это, как здесь было описано, это возможно избавиться от греховных тенденций и греховных реакций. But it is only possible to do these things when one has the shelter of the Supreme Personality of Godhead. И все это возможно только тогда, когда мы получили прибежище у Верховной Личности Бога. And therefore this is our approach in Krishna consciousness. Поэтому это наш метод в сознании Кришны. How to take shelter. Как получить прибежище? How to stop trying to be big or become some big person. Как перестать быть большим или пытаться быть большим How to личностью? become small, humble person. Как стать маленькой, смиренной And get личностью? the compassionate protection of Lord Krishna. И получить сострадательную защиту от Господа Кришны. This is one of the very great differences between the devotees and the impersonalists. Это большая разница между имперсоналистами и преданными. The devotees' process is to humbly take shelter and get protection. Имперсоналист? No, the devotees. И метод преданных состоит в том, чтобы смиренно получить прибежище Yeah, и защиту от Господа. у Господа. And but the impersonalists, their idea is that I will get myself out of Maya. А идея имперсоналистов состоит в том, что я себя вытащу из этой майи. I will become spiritually strong. Я стану духовно сильным. Yeah, I will by my strength I will renounce this world. И посредством своих усилий я отрекусь от этого мира. And if any attractive things from this world
try to attack me, I will fight them off. И если какие-то привлекательные вещи этого материального мира будут привлекать меня, я буду биться. Yeah, so here comes desire for illicit sex. И тут наступает желание в незаконных половых отношениях. Bang, knockout. И в нокаут. Intoxication is coming. Интоксикации наступают. Bang. And so on like this. И таким образом все By время. my strength, I will defeat all these things. Благодаря собственным силам я разобью все эти вещи. But unfortunately, it is just beyond the capacity of the fallen conditioned soul. И, к сожалению, это вне способностей маленькой обусловленной души. So, yes, therefore, very few people who try to become impersonally realized actually succeed. И по этой причине не так много живых существ, имперсоналистов, они добились успеха. Very rarely. Очень редко. Очень редко. And therefore the Bhagavatam says in the 10th canto, Поэтому в 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится, Patantyada, they fall back down into material existence. что они в основном падают обратно в материальное существование. So our process then is just in this way, in that way, in some way, in any way, in all ways, how to take shelter. Поэтому наш метод состоит в том, чтобы тем или иным образом или любыми другими способами получить прибежище. So that Krishna, by his kindness, will take these things away from me. И Кришна по своей милости сам заберет эти все вещи. And if I try in my small way, then he will give me attachment to him. By my small way. Если я стараюсь. И если я стараюсь, то Кришна уберет, In my small way. будучи маленькое сознание имея. Okay. Then, then he will deliver me. То он освободит меня. One devotee told me he was asked by some materialistic person who had little interest in Krishna consciousness. Как-то одного преданного спросил материалистичный человек, который имел определенный интерес к сознанию Кришны. Один человек спросил преданный, да? Один человек спросил преданного. Преданного. So he said, "How did you give up eating meat?" Он спросил, как же ты перестал есть мясо? Yeah, how did you give up meat? I can't do it. Как тебе это удалось? Я не могу этого сделать. Devotee gave very interesting answer. И преданный дал интересный ответ. I didn't give up meat. Я не перестал есть мясо. Haribol. Meat gave up me. Мясо перестало есть меня. I just woke up one day and it was gone and I just had no interest and good riddance. И как-то раз я проснулся, и у меня больше не было интереса к нему. Yeah, so it went away from me. Not that I fought with the meat and somehow I smashed the meat down. Просто оно само ушло от меня, не так, что я боролся с ним и победил. So therefore, devotees, sometimes some devotees use the term for devotees, they describe devotees as being mercy hounds. И так некоторые преданные описывают других преданных, что они разносчики милости. Как собака или пёс. Yeah, Охотничья собака. Yeah, like that. Что они как охотничья собака. Which is hunting. Yeah, it's like a hunting dog. Как охотничья собака. Right, right.
always looking, where's the mercy, where's the mercy? Все время в поисках, где милость. Like those dogs, you know, they have them in the airports, in some airports. Ищейки, как вот в аэропорту есть. Where the drugs, where the drugs. Где наркотики, где наркотики. Just looking, yeah. So, yes, and this is very nice to become a devotee like that, always interested, attracted. How can I find Krishna's mercy? И очень здорово быть таким преданным, который привлечен и ищет постоянно, где милость Кришны. And Krishna is very merciful to sincere devotees. И Кришна очень милостив к искренним преданным. Particularly if the devotee is very sincere, Krishna may just drown the devotee in mercy. И если преданные, они очень искренние, то Кришна может погрузить преданных в свою милость. We were just reading in another place, we were reading the story of Ajamil. Мы читали об истории Аджамила. And at the end, actually the last verse of the second chapter of the 6th canto, и последний стих в 6-й песне говорит, во 2 главе, it says that Ajamil, even though his chanting was not very good, даже несмотря на то, что его воспевание было нехорошим, which is, you know, putting it mildly, extremely mildly, если очень аккуратно выразиться, but still he went back to Godhead. все равно он вернулся обратно к Господу. Amazing. Восхитительно. So then the verse says, then how can there be any doubt that a devotee who sincerely chants and tries their best in Krishna consciousness, how can there be any doubt that they'll go back to Godhead? И затем стих говорит, как в таком случае, какие могут быть сомнения, если преданный искренне повторяет святые имена, то он однозначно вернется обратно домой к Богу. If Krishna was so kind to Ajamil, если Кришна был настолько милостив к Аджамиле, who did not seem to be like a good candidate for getting special nice treatment, который даже не был хорошим кандидатом для того, чтобы получить такое лечение. then even for a devotee who is just half trying, Krishna may give so much mercy. Поэтому для преданного, который даже наполовину старается, Кришна такое число милости может дать. Yes, so this is very encouraging for us. И это очень вдохновляюще для нас. We should really try. Поэтому мы должны в действительности стараться. And particularly we should try to chant as nicely as we can. И в особенности мы должны стараться воспевать настолько хорошо, насколько это возможно. Srila Jiva Goswami makes a nice point. Шрила Джива Госвами на этот счет говорит. He says, Lord Krishna is so great, he is like an unlimited ocean. Кришна он настолько велик, что он как безграничный океан. But still, even though he's just so great, Krishna never forgets even the smallest little drop of service. И даже несмотря на то, что он настолько велик, он никогда не забывает даже каплю преданного служения. Самая маленькая капельку не забывает. Yeah. And there's an interesting little story I just heard recently to illustrate this. И недавно я услышал интересную историю, которая описывает это. You may have heard of John Lennon, who was a famous musician many years ago. Вы наверняка слышали о Джонни Ленноне, известном музыканте, много лет назад. So he had some association with Srila Prabhupada. У него было какое-то общение со Шрилой Прабхупадой. Yeah, not a huge amount, but some he had. Немного, конечно, но какое-то число было общения. For 1 month, Srila Prabhupada stayed in a house which was on the estate, like a big
area of land with different buildings on it, owned by John Lennon. И на протяжении одного месяца Шрила Прабхупада жил в небольшом домике, который находился на территории с кучей других домов, которые принадлежала Джону Леннону. And they would speak occasionally, not much, but they did speak a little. И иногда бывало, что они общались. You may have seen there's a book which has a conversation between Prabhupada and John Lennon, and George Harrison was there also. И есть книга, в которой описываются разговоры между Шрилой Прабхупадой и Джоном Ленноном, и также Джордж Харрисон участвовал в их беседах. So anyway, Prabhupada stayed there a month, and then John Lennon actually asked, "Can you please go?" Шрила Прабхупада оставался там месяц, и в конечном итоге Джон Леннон попросил, могли бы ли вы освободить место. And he just lost contact really with Krishna consciousness. И таким образом он потерял контакт с сознанием Кришны. In fact, he even became a little anti-Krishna consciousness. Даже в действительности стал наоборот, более антисознающим Кришну. One day later, John Lennon somehow he met a devotee and he was speaking with a devotee. И одним днем позже Джон Леннон встретился с преданным и говорил с ним. And they were sort of having a debate, and it became an argument. И у них был дебаты, спор, и был аргумент. Well, yeah, okay. Is there karma, or do things just happen? Существует ли карма, или вещи просто происходят сами по себе? The devotee, of course, was saying, karma. И, конечно же, преданный говорил о том, что есть карма. But John Lennon was saying, no, things just happen. А Джон Леннон говорил, нет, вещи просто происходят. And it became, a bit of a strong discussion. И была такая бурная дискуссия. And then John Lennon got up to leave. И Джон Леннон собрался уходить. They were sitting in an old British building. И они сидели в старом британском здании. And it had, what would you say, anyway, pieces of wood sticking out of the wall, sort of part of the structure. И внутри были такие балки деревянные, которые торчали. And there was one right above the head of John Lennon. И одна находилась прямо над головой Джона Леннона. But he forgot. Но он забыл об этом. And he got up quickly. И он резко встал. Because he just, he'd had enough of this devotee. Потому что он уже достаточно имел разговоры с этим преданным. And he hit his head hard. И ударился головой об эту балку деревянную. And he just fell back into the seat. И упал, откинувшись обратно в сиденье. And the next day he wrote one of his famous songs. И на следующий день он написал одну из знаменитых своих песен. Instant Karma. Instant karma. Мгновенная карма. I don't know if you ever heard that. Не знаю, слышали бы эту песню. It's from my age. Это из моих времен. Золотой век. Не очень. And yeah, instant karma is going to get you. Мгновенная карма достанет вас. It will hit you over the head. Стукнет вас по голове. You better get yourself together. Вам нужно собраться хорошенечко. Because tomorrow you may be dead. Потому что завтра вы, возможно, умрете. Just see, 50 was more than 50 years. It was about 50 years ago. I still remember. Более чем 50 лет назад я до сих пор помню эти фразы. Anyway, actually, what I wanted to tell you. И в любом случае, почему я хотел сказать об этом? Was that there was a devotee couple staying in our temple on Manhattan, New York. И как-то преданная пара оставалась на Манхэттене, в Нью-Йорке. The wife gave birth to a child in the actual temple building. И жена этих преданных, она родила ребенка прямо в храме. And the child was okay, but after a week the child got a little sick. И вначале, когда ребенок родился, все было ничего, но потом он заболел. So they took the child to the local hospital. И они взяли ребенка и отправились в местный госпиталь.
And so now they're in the hospital, doctors looking at the baby. Они в больнице, доктора смотрят на ребенка. Then suddenly out in the corridor, they hear noise. Some people are running up and down, little bit of shouting. И вдруг они услышали, что в коридоре какая-то суматоха началась, начали бегать, кричать кто-то, люди. And so the husband went out to see what's going on here. И муж вышел для того, чтобы посмотреть, что там происходит. And he went out to the entranceway. И он отправился в сторону выхода, And входа. who was there in the entranceway? И кто же там был на входе? Was Yoko Ono, И был Йоко Оно, the wife of John Lennon. жена Джона Леннона. And she saw, oh, here's this devotee. И она увидела, о, вот этот преданный. Patamushta predni on, как сказал, what would you say? He was wearing devotee clothes. И она определила его, потому что он носил одежду преданных. He was not in disguise. Disguise? Anyway. What in mascara, yeah. On near. Не был замаскирован. Он не был замаскированным. Okay, so she saw, oh, here's the devotee. Она увидела, о, вот преданный. And then the devotee saw on a stretcher, mobile bed, was John Lennon. И тогда он увидел, что на коляске, на каталке лежачей лежал Джон Леннон. He had just been shot. И он был в шоке. No, shot. Его подстрелили. Yeah. And he was still alive, Он был еще жив, but he was in very bad shape, extremely bad. но он был в плохом положении. And Yoko Ono said to John Lennon, John, look, here's the Hare Krishnas. И его жена Йоко, она сказала, Джон Леннон, смотри, вот кришнаиты. And John Lennon, he sort of, he somehow looked over, saw the devotee. И Джон Леннон как-то попытался посмотреть на преданного. About 1 minute later, he died. А через минуту он уже оставил тело. До свидания, John Lennon. But you just see, it just shows what a special arrangement. И эта ситуация показывает, какое специально все было сорганизовано таким образом. Somehow the devotees were in the hospital. Что каким-то образом преданные оказались в госпитале. Who would have expected? Кто бы мог ожидать? And somehow John Lennon had been shot just nearby. И что Джон Леннона подстрелили здесь неподалеку. And just before he leaves his body, he gets some association, like a reminder through the presence of a devotee. И что буквально за пару минут до того, как оставить тело, он получает напоминание посредством общения с преданным. So anyway, the point here in the first half of the purport is that our main business really is to take shelter, always take shelter of Krishna. И основным моментом, который подчеркивается в первой половине комментария, состоит в том, чтобы любыми способами получить прибежище у Верховной Личности Бога. Yeah. Кришны. And if we do that, even though we have weaknesses, И если мы сделаем это, даже несмотря на наши слабости, we've done many wrong things in the past. и того, что мы сделали много неправильных вещей в прошлом, Sometimes the mind may wander a bit. и иногда ум может гулять. But if we really try to take shelter, then Krishna is very kind. Но если мы в действительности пытаемся принять прибежище у Кришны, то Кришна очень милостив. You know the Damodar Leela story. Вы помните Дамодар Лилу? The rope was 2 fingers too short. Когда веревка была на 2 пальца коротка все время. Right, you remember. 1 finger represents the effort of the devotee. Один палец символизирует это усилие преданного. And the other finger represents the mercy of Krishna. А второй палец символизирует милость Кришны. Both fingers must be there. И 2 пальца должны присутствовать там. Yeah, not just that we try and Krishna is not part of the picture.
Не так, что мы пытаемся, а Кришна ему все равно. And not that we sleep and tell Krishna, listen, you want the world to become Krishna conscious? Go for it and let me know when you're finished. И не так, что мы просто спим, а Кришна обращается к нам и говорит: хочешь, чтобы весь мир осознавал Кришну, только дай мне знать. Okay. So, so both fingers have to be there. Оба должны присутствовать. But notice my two fingers. What они? Вот мои два пальца, обратите Right, you внимание. see, this one's smaller, this one's bigger. Один побольше, другой поменьше. Is it the same for you? У вас то же самое. Means, and this is the mercy finger. И это милость, палец милости. Он больше. It's bigger, it's the main factor. Это основной фактор. You have to make your effort, Вы, конечно, должны стараться, but the mercy is the most important thing. но милость — это самое важное. And it's not exactly like that, it's sort of more, I don't know, something like that. Это больше даже вот так вот похоже на самом You деле. know, it's something like that. Что-то в этом роде. Anyway, then in the purport they go on to talk about engaging, like practical engagement in the process of devotional service. И в комментарии они говорят о практическом вовлечении в преданное служение. And if you don't mind, I'll just point out something which might not be completely clear from the purport. Если вы не возражаете, я кое-что подчеркну, то, что может быть не сразу очевидным в этом комментарии. Yeah, that is, they talk of two divisions of bhakti yoga. Они говорят о двух подразделах бхакти-йоги. Sadhana bhakti and raganuga bhakti. Асадана бхакти и рагануга бхакти. It's not exactly, if you don't mind me saying, really the right way to express it. Может быть, это не самый лучший метод, как это объяснить. There is Vaidhi sadhana bhakti, means sadhana bhakti according to the rules and regulations. Есть ваидхи садана бхакти согласно правилам и предписаниям. And then there is Raganuga sadhana bhakti. И есть рагануга садана бхакти. It is also, the word sadhana means practice. Слово садана означает практику. Practice in the sense like we're learning how to do something. В том смысле, что мы учимся тому, как делать что-то. And we're trying to do it, but, you know, we're not expert, but we're working on it. Что мы стараемся это делать и делать правильно, даже несмотря на то, что мы пока еще не эксперты в этом, но мы двигаемся в этом направлении. So Vaidhi sadhana bhakti, that's clear. It's the practice of devotional service, but according to rules and regulations. И вайдхи садана бхакти, тут как бы ясно, что мы следуем правилам и предписаниям. And you may remember the example Prabhupada gives in Nectar of Devotion. И мы, возможно, помните пример, который Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности». That according to the rules and regulations, we must get up early in the morning. Что согласно правилам и предписаниям мы должны подниматься с утра рано утром. It's a rule. Это правило. Yeah. But particularly in the earlier stages, when we wake up early in the morning, we may not feel like getting up. И на особенно ранних стадиях, просыпаясь рано утром, мы все равно можем чувствовать, что мы не хотим этого делать еще. I don't know if it ever happened to you. Не знаю, происходило ли это с вами. Один раз. Один раз с вами? Много лет назад. Много лет назад. No, бывает так. We all know how it works. Мы все знаем, как это работает. But even though we may feel that we don't want to get up, Vaidhi sadhana bhakti means we must get up. И даже несмотря на то, что мы не чувствуем, что мы хотим вставать, мы должны это делать, потому что... And then when we get up, then we attend the morning program, we chant our rounds. И когда мы встаем, то мы посещаем утреннюю программу, повторяем наши круги. And this is very good for us spiritually. И в духовном отношении это очень хорошо для нас. And we feel that. We feel inspired and we feel happiness. И мы чувствуем себя вдохновленными, чувствуем счастье.
as is stated here, well, it's said that a liberated soul is always enthusiastic. Здесь говорится, что освобожденная душа всегда чувствует себя вдохновленным. But any sincere devotee who's trying like this will always be enthusiastic, or at least generally they'll be enthusiastic. И любой преданный, который искренне пытается следовать этому процессу, то он будет энтузиастичным. And then Raganuga sadhana bhakti, А it is a somewhat different thing. рагануга садхана бхакти, в свою очередь, немного другая. It's explained in Nectar of Devotion. Также описывается в нектаре преданности. Rag means, rag means like very strong attraction. И рага это значит как очень сильная привязанность. Yeah. Like more or less a spontaneous, natural type of attraction. Как спонтанная, натуральная привязанность. Like that of the devotees, the eternal associates of the Lord in Goloka Vrindavan. Такие как, например, вечные спутники Господа на Галоке Вриндаване. And anuga means to follow. И ануга значит следовать. So raganuga sadhana bhakti then, it means to practice devotional service following the mood of the eternal associates of the Lord in Goloka Vrindavan. И рагануга садхана бхакти значит, что следовать по стопам, следуя умонастроению вечных спутников Верховного Господа. И практиковать. И практиковать таким образом. Yes, right. Because it's not perfection, you're just learning how to do like this. Это еще не совершенство, это вы просто учитесь этому процессу. Yeah. Шри Гoni Tai Ke. Джай. Как называется шалограмм? Имя есть. А? Shri Govinda Ji Ke. Джай. Yeah, okay. So, yes, so anyway, the devotees, as is explained here, the devotees can make progress from Vaidhi sadhana bhakti and gradually, in a natural way, as attraction develops, enter into the practice of Raganuga sadhana bhakti. И это значит, что, следуя процессу с Вайдхи садхана бхакти, со временем, естественно, разовьется и перейдет в рагануга садхану бхакти. And in this way, as is stated at the end of the purport, И таким образом, как написано здесь в комментарии, thus the devotee always aspires to remain overwhelmed in chanting the glories of the personality of Godhead, Hari. И достигнув такого состояния, она не захочет ни на секунду, душа, прекращать петь хвалу личности Бога Господу Хари. И поэтому у нас здесь сейчас Kirtan Mela. Именно по этой причине у нас здесь и сейчас Киртан Мела. Shri Kirtan Mela Ke. Джай. Shri Hare Krishna Mahamantra Ke. Джай. И поэтому у нас есть сейчас здесь общение Адираса Прабhu. Он как Sar Kirtana, something like that. Да, очень хорошее общение. И Anandavadna Maharaj. On tak тоже. Haribol. So yeah, it's a nice, very nice opportunity. Это очень прекрасная возможность для всех нас. Yeah. So let's get into the Kirtan Mela. Давайте перейдем к Киртан Меле and try to drown. и попытаемся погрузиться. If you can drown,
means you're successful. Если вы можете погрузиться, значит вы успешны. Normally drowning is a great failure. Обычно утопающие — это неудача, но утопающие в нектаре святого имени — это удача в сознании Кришны. Как сказать? Мы хотим утонуть. Мы хотим утонуть. Yeah, the Panchatattva, they unleashed a great flood of love of God. И панчататтвы, они спустили с поводка, значит, этот потоп любви к Богу. And all the devotees and nice people, they just drowned immediately. И все преданные, они просто утонули в нектаре. И хорошие люди тоже. And but the not nice people, the materialists and speculators and so on, they couldn't drown. А спекуляторы и материалисты, они не могут утонуть. And others too. И другие тоже. Yeah. So they're there in the flood. Their heads are out of the water. И в этом потопе их голова торчит из воды. And they're calling out for help. И они зовут на помощь. Помоги, пожалуйста. And the Panchatattva, they were swimming around. А панчататтва плавает вокруг. And they see, aha, there's one of these people. А вот эти люди. And they would swim over to that person. Они подплывают к такому человеку. Don't worry, we'll help you. Не беспокойся, мы поможем тебе. Oh, thank you. Спасибо. And they surrounded him Они окружают его and pushed him under и заталкивают под воду, till he drowned. чтобы утонул. So that's what this Krishna consciousness movement's all about. Вот о чем это сознание Кришны. We're not giving swimming lessons. Мы не даем уроки плавания. We're giving drowning lessons. Мы даем уроки того, как потонуть и погрузиться. How to successfully drown. Как наконец утонуть. Shri Hare Krishna Maha Mantra Ke. Джай. Shri Kirtan Mela Ke. Джай. Srila Prabhupada Ke. Джай. Go Premanande. Харибол. Джай. Что делать? Okay, все. Okay, prasad. Смотри. Кто-то хочет просад.